డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ చూద్దాం. హరిజంటల్గా ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. హరిజంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్. దీన్ని స్టడీ చేయాలంటే ఏంటంటే ఐసోబార్స్ డ్రా చేసి కాన్స్టెంట్ లెవెల్స్లో డ్రా చేయాలి. ఎలిమినేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఒక ఎఫెక్ట్ తీసేసి 7 జోన్స్గా ఉంటాయి. 7 జోన్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు ఆ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ 7 డిస్టింక్ట్లీ. ఒకటి ఏంటంటే ఈక్వటోరియల్ లో, ఒకటేమో సబ్ ట్రాపికల్ హై, ఒకటేమో ఈక్వటోరియల్ లో, ఒకటేమో సబ్ ట్రాపికల్ హై. 30 degrees నార్త్ అండ్ 30 degrees సౌత్. ఇంకోమో సబ్ పోలార్ లో 60 degrees నార్త్ 60 degrees సౌత్. సబ్ పోలార్లో 60 degrees నార్త్ 60 degrees సౌత్. పోలార్ హైస్ 80 to 90 degrees నార్త్ అండ్ సౌత్. ఈక్వటోరియల్లో తాకోకుండా అన్ని దానికి ఒక మ్యాచింగ్ ఉంటుంది. నార్త్లో సౌత్లో ఒకటొకటి. ఇక్కడ చూసినాం సబ్ ట్రాపికల్కి 30 degrees నార్త్ 30 degrees సౌత్ ఉంటుంది. సబ్ పోలార్కి 60 degrees నార్త్ 60 degrees సౌత్ ఉంటుంది. పోలార్ హైకి 80 degrees నార్త్ 82 degrees 80 to 90 degrees నార్త్ సౌత్ 82 degrees సౌత్ కూడా ఉంటుంది. ఇవి అనేవి పర్మనెంట్ కాదు, ఇవి ఆసిలేట్ అవుతుంటాయి సన్ మూమెంట్ వల్ల. నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ అనేవి నార్త్ వర్డ్స్ మూవ్ అవుతాయి, వింటర్ అనేవి సౌత్ వర్డ్స్ మూవ్ అవుతాయి నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో. ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఆర్ డోల్ డ్రమ్స్ అంటే ఏంది? ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఆర్ డోల్ డ్రమ్స్. ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అనేది 10 degrees నార్త్ అండ్ 10 degrees సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ దగ్గర ఉంటుంది. బిట్వీన్ 10 degrees నార్త్ 10 degrees సౌత్ దాని మధ్యలో ఉంటుంది. అపరెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ సన్తోన సీజనల్గా వేరీ అవుతుంది. 5 degrees నార్త్ 5 degrees సౌత్ అండ్ 20 degrees 5 degrees నార్త్ సౌత్ 20 degrees నార్త్ సౌత్ మూమెంట్ సన్ మూమెంట్తో అవుతుంది. ఇది జోన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్ అని అంటాము. ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ITCZ కూడా అంటాము. ఎందుకంటే 2 హెమిస్ఫియర్లు ఉంటాయి కదా, నార్త్ సౌత్. దాని నుంచి ఫ్రమ్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అక్కడ వచ్చేసిన విండ్స్ మీట్ అవుతాయి. సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్స్ జోన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్. This belt is also called the doldrums అని అంటారు because of the extremely calm air movements. దీన్ని డోల్డ్రమ్స్ కూడా అంటాం ఎందుకంటే కామ్ ఎయిర్ మూమెంట్స్. ఇది ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే, ఇక్కడ ఎక్కువ సన్లైట్ హైయెస్ట్ ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది. హీటింగ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్ అనేది హీట్ అయ్యి లో ప్రెషర్ రీజన్ క్రియేట్ అవుతుంది, థర్మల్గా ఫామ్ అవుతుంది. హీట్ వల్ల థర్మలీ ఫామ్ అవుతుంది. క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇక్కడున్న మార్జిన్స్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ రీజన్ రైజ్ అవుతుంది, కన్వెక్షన్ జరుగుతుంది. సో క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, టర్బులెంట్ వెదర్ ఎలాంగ్ మార్జిన్స్ ఉంటుంది, వర్టికల్ కరెంట్సే ఉంటాయి. సర్ఫేస్ విండ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ వర్టికల్ కరెంట్సే ఉంటాయి, సర్ఫేస్ విండ్స్ ఉండవు ఎందుకంటే విండ్ రైజ్ అవుతుంది మార్జిన్ నుంచి. సో ఇక్కడ రీజన్ విత్ ఇన్ ద బెల్ట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో ప్రెషర్ ఎట్ కామ్. సో ఎక్స్ట్రీమ్ లో ప్రెషర్ కానీ కామ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అనేది ఓషన్స్ పాస్ అవుతుంది. ఇది ద విండ్ ఇక్కడ మంచి మాయిశ్చర్ తీసుకుంటుంది. ఏవైతే వర్టికల్ విండ్స్ మంచి మాయిశ్చర్ తీసుకుంటున్నామో కుములో నింబస్ థండర్ స్టార్మ్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతుంది. కన్వెన్షనల్ రెయిన్ఫాల్. ఈ రైజింగ్ ఎయిర్ మాయిశ్చర్ రీచ్ అవుతుంది పైకి వెళ్ళాక.
అప్పటిరాపై హై టెంపరేచర్స్ అండ్ మాయిశ్చర్స్ ఉన్నా కూడా సైక్లోన్స్ ఫామ్ అవ్వవు. సైక్లోన్ ఎక్కడ 5 degrees to నార్త్ డిగ్రీస్లో కూడా బికాస్ ఆఫ్ నెగ్లిజిబుల్ కోరియోలిస్ ఫోర్స్ లేదు. హై టెంప్ అండ్ మాయిశ్చర్ ఉన్నా సరే ఏమవుతుంది, సైక్లోన్స్ అనేటివి నాట్ ఫార్మ్డ్ ఎక్కడ 5 degrees నార్త్ అండ్ 5 degrees సౌత్ ఆఫ్ ఈక్వటర్ బికాస్ ఆఫ్ నెగ్లిజిబుల్ కోరియోలిస్ ఫోర్స్. Subtropical high pressure belt or all latitudes. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్, దీన్ని హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ కూడా అంటాము. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ట్రాపిక్స్ నుంచి, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఉంటాయి కదా, సో ట్రాపిక్స్ నుంచి 35 degrees నార్త్ సౌత్, సౌత్న మొత్తం మాయిశ్చర్లో ఎయిర్ ఏదైతే ఈక్వటోరియల్ నుంచి పైకి లేచిందో అది మాయిశ్చర్ లాస్ అయ్యాక ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి అవే పోయి సబ్ ట్రాపికల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి అవే పోయి ఈక్వటోరియల్ ఇంకా సబ్ ట్రాపికల్ లో ప్రెషర్ నుంచి అవి పోయి అది డ్రై అండ్ కోల్డ్ ఉంటుంది అక్కడ మాయిశ్చర్ లూజ్ అయ్యాక. సో అక్కడ బ్లాకింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ అప్పర్ లెవెల్స్ బికాస్ ఆఫ్ కోరియోలిస్ ఫోర్సెస్. ఆఫ్టర్ ద కంప్లీట్ లాస్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్, ద ఎయిర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అండ్ ద సబ్ ట్రాపికల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఇన్ ద అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్ ఇస్ డ్రై అండ్ కోల్డ్ ఉంటుంది. ద బ్లాకింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ అప్పర్ లెవెల్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద కోరియోలిస్ ఫోర్స్, కోరియోలిస్ ఫోర్స్ వల్ల బ్లాకింగ్ పైకి పోలేదు అన్నట్టు. అప్పుడు ఎయిర్ అనేది కోల్డ్ డ్రై అవుతుంది, అది సబ్సైడ్ అవుతుంది 30 degrees నార్త్ అండ్ 30 degrees సౌత్ దగ్గర. సో ద హై ప్రెషర్ డైనమికలీ ఫార్మ్డ్, సో ద హై ప్రెషర్ డైనమికలీ ఫార్మ్డ్ ఎలా ఉంటుంది among this belt is due to ఎందుకంటే సబ్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఈక్వటోరియల్ రీజన్ అండ్ సబ్పోలార్ రీజన్ వల్ల. ఎందుకు సబ్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఈక్వటోరియల్ రీజియన్ అండ్ సబ్పోలార్ రీజన్. క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ కామ్ కండిషన్ యాంటీ సైక్లోనిక్ విత్ ఫీబుల్ విండ్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద హై ప్రెషర్ బెల్ట్. యాంటీ సైక్లోనిక్ ఉంటుంది ఇక్కడ, యాంటీ సైక్లోనిక్ కామ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ ద హై ప్రెషర్ బెల్ట్. ఈ సబ్సైడింగ్ ఎయిర్ అనేది వామ్ అండ్ డ్రై ఉంటుంది. సబ్సైడింగ్ ఎయిర్ అనేది వామ్ అండ్ డ్రై, హీటెడ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ambient ప్రెషర్ వల్ల, ప్రెషర్ పెరుగుతుంది కదా దానివల్ల. సో ఇవన్నీ, సో డిజర్ట్స్ అన్నీ ఈ రీజియన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సబ్సైడింగ్ ఎయిర్ వామ్ అండ్ డ్రై ఉంటుంది, ambient ప్రెషర్ వల్ల హీట్ అవుతుంది. ద డిసెండింగ్ ఎయిర్ కరెంట్స్ ఇన్ దిస్ బెల్ట్ feeds the winds blowing towards adjoining low pressure belts. The descending air currents in this belt feed the winds blowing towards adjoining low pressure belts. ఇట్లా డిసెండ్ అయ్యి ఇక్కడ వెళ్తాయి, లింకేజ్ వస్తుంది లో ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ. ఇది ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్వేటెడ్ బై ట్రాపికల్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఇది పెరుగుతుంది. హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటంటే లాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ అరకల్ హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ అంటాం.
అప్పుడు ఏదో షిప్స్ వచ్చినప్పుడు డిఫికల్ట్ అయినప్పుడు ఆ షిప్స్ని వేసేవాళ్ళు, అట్లా ఏదో ఉంటుంది అది. ఇప్పుడు సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? బిట్వీన్ 45 degrees నార్త్ అండ్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ విచ్ ఈస్ 66.5, 45 degrees సౌత్ అండ్ అంటార్క్టిక్ సర్కిల్. Owing to low temperatures, they are not well pronounced year long. They are mainly encountered above oceans. ఇవి లో టెంపరేచర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవి ఇయర్ లాంగ్ ప్రొనౌన్స్ అయ్యేవు. లో టెంపరేచర్స్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఏరియాలో దే ఆర్ నాట్ వెరీ వెల్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఇయర్ లాంగ్. దే ఆర్ మెయిన్లీ ఎన్కౌంటర్డ్ అబౌట్ ఓషన్స్. అబౌవ్ ఓషన్స్ ఇవి ఎన్కౌంటర్ అవుతాయి. ఓకే, the subpolar low pressure belts are dynamically produced due to సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అనేవి ఎలా డైనమికల్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి దేనివల్ల? కొరియోలిస్ ఫోర్స్ బ్లాకింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ అప్పర్ లెవెల్స్, accent of air as a result of the convergence of westerlies coming from the subtropical high pressure belt and polar easterlies. Okay, subpolar low pressure belts are dynamically produced due to Coriolis force blocking effect of air at upper levels. Blocking effect of air at upper levels. Accent of air as a result of blocking of air at upper levels, ఇంకా accent of air as a result of convergence of westerlies coming from the subtropical high pressure belt and polar easterlies. Convergence of westerlies and polar easterlies. Ascent of air అంటే పైకి లేవడం as a result of convergence of westerlies coming from the subtropical high pressure regions అండ్ పోలార్ ఈస్టర్లీస్. బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఇది అంటే వింటర్లో వచ్చేసి హై కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ల్యాండ్ అండ్ సీ ఉండడం వల్ల దిస్ బెల్ట్ ఈజ్ బ్రోకెన్ ఇంటూ 2 distinct లో సెంటర్స్గా అవుతుంది. ఒకటేమో వన్ విత్ ది విసినిటీ ఆఫ్ ఎలిషియన్ ఐలాండ్స్ అండ్ అదర్ బిట్వీన్ ద ఐస్లాండ్ అండ్ గ్రీన్లాండ్. సమ్మర్లో లెసర్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ల్యాండ్ అండ్ ఓషన్ వల్ల మోర్ డెవలప్డ్ అండ్ రెగ్యులర్ బెల్ట్ ఉంటుంది. ద బెల్ట్ ఇన్ ద సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇస్ నాట్ వెల్ డిఫరెన్షియేటెడ్. ఇది సీజనల్గా మారుతుంటుంది. వింటర్లో ఏమవుతుంది అంటే హై కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ల్యాండ్ అండ్ సీ ఉండడం వల్ల బ్రోకెన్ ఇంటూ 2 distinct బెల్ట్ ఈస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ 2 distinct low centers.
one in the vicinity of Aleutian Islands, one in the vicinity of Aleutian Islands, and other between Iceland and Greenland. సో ఇదన్నట్టు ఇక్కడ వచ్చేసి డ్యూరింగ్ వింటర్లో హై కాంట్రాస్ట్ వల్ల టూ డిస్టింక్ట్స్ బెల్ట్ అనేది బ్రోక్ అవుతుంది. ఒకటేమో అలిషియన్ ఐలాండ్స్లో, అదరేమో ఐస్లాండ్ అండ్ గ్రీన్లాండ్లో ఉంటుంది. సమ్మర్లో అంత లెస్ కాంట్రాస్ట్ ఉండడం వల్ల మోర్ డెవలప్డ్ అండ్ రెగ్యులర్ బెల్ట్ ఉంటుంది. సమ్మర్లో మోర్ డెవలప్డ్ అండ్ రెగ్యులర్ బెల్ట్ ఉండడం వల్ల ద బెల్ట్ ఇన్ ద సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇస్ నాట్ వెల్ డిఫరెన్షియేటెడ్. సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్లో నాట్ వెల్ డిఫరెన్షియేటెడ్ అంతేముండదు. క్లైమేట్ ఉంటుందంటే ఈ ఏరియా ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ కోల్డ్ అండ్ వార్మ్ ఎయిర్ మాసెస్ ప్రొడ్యూసెస్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ విచ్ ఎన్సర్కిల్ ద ఎర్త్ ఎట్ 60 degree latitudes and are focused in these low pressure areas. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ కోల్డ్ అండ్ వార్మ్ ఎయిర్ మాసెస్, ఒక దగ్గరేమో కోల్డ్, పైననేమో కోల్డ్, కిందనేమో ఇక్కడేమో కోల్డ్, ఇక్కడేమో వామ్. ఏరియా ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ కోల్డ్ అండ్ వార్మ్ ఎయిర్ మాసెస్ ప్రొడ్యూస్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ which encircle the earth at 60 degrees latitudes and are focused in these low pressure areas. Polar high pressure belt. The polar highs are small in area, చిన్నది అండ్ ఎక్స్టెండ్ జస్ట్ 80 to 90 degreesలో ఉంటుంది నార్త్ అండ్ సౌత్లో. ఇక్కడ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎయిర్ సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్ వచ్చినాయి ఉంటుంది కదా, అది పైకి వెళ్ళాక సాచురేషన్ అయ్యాక డ్రై అవుతుంది. ఈ డ్రై ఎయిర్ వచ్చేసి కోల్డ్ అవుతుంది వైల్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్ త్రూ ద అప్పర్ ట్రాపోస్పియర్. అక్కడ కూల్ అయ్యేసి అది పోల్స్లో సబ్సిడ్ అయ్యి హై ప్రెషర్ బెల్ట్ వస్తుంది. ఇది అన్నట్టు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కంట్రోలింగ్ ప్రెషర్ సిస్టమ్స్ ఏంటి? థర్మల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ ప్రెషర్ సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేసిన ఒక హెయిర్ హీట్ అవుతే ఏమవుతుంది, లో ప్రెషర్ వచ్చేసి అవుతుంది. కూల్ అయితే ఏమవుతుంది, హై ప్రెషర్ వస్తుంది. ఈ
Formation of equatorial lows and polar highs are examples of thermal lows and thermal highs. Equatorial lows, polar highs ఇవి. Dynamic factors in the apart from variations in temperature, the formation of pressure belts may be explained by dynamic forces arising out of pressure gradient forces. The formation of pressure belts అనేది explained by dynamic forces arising out of pressure gradient forces, apparent movement of the sun and rotation of the earth. Dynamic forces dynamic factors, dynamic forces out of pressure gradient వల్ల pressure gradient forces, apparent movement of the sun and rotation of the earth. Example, rate of deflection of wind increases with the distance from equator, Coriolis force. The deflection is higher in the upper troposphere, ఎక్కువ ఉంటుంది less friction వల్ల. అదేంటంటే by the time the poleward directed winds in the upper troposphere reach 25 degree poleward 25 degrees వెళ్తే they are reflected into a nearly west to east flow. ఇవి ఇక్కడ ఉన్న విండ్స్ డిఫ్లెక్ట్ అయితే ఇక్కడ పోల్వర్డ్ అయితే 25 దగ్గర వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సిమిలర్లీ ఈక్వటర్ వర్డ్ ఇక్కడ వచ్చిన విండ్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఈక్వటర్ వర్డ్ విండ్స్ ఇన్ ద అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఇంటూ నియర్లీ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. ఇక్కడ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అంటే దీనికి ఇక్కడ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఇది కూడా. ఈ ప్రొడ్యూసర్ బ్లాకింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ద ఎయిర్ పైలప్ అవుతుంది. This causes general subsidence in the areas between the tropics and 35 degrees north and 35 south, and they develop into high pressure. ఇక్కడ subsidence blocking అవుతుంది, subsidence అవుతుంది, high pressure belts వస్తాయి. ప్రెజర్ బెల్ట్స్ ఇన్ జనవరి ఒక రకంగా ఉంటాయి, ప్రెజర్ బెల్ట్స్ ఇన్ జనవరిలో ఏముంటుంది, నార్త్ హెమిస్ఫియర్ సమ్మర్లో కాబట్టి అపరెంట్ నార్త్ వర్డ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ సన్ వల్ల థర్మల్ ఈక్వేటర్ బెల్ట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ is located north of geographical equator ikkada. The pressure belts shift slightly north of their annual average locations. January ఏమవుతుంది winter pressure belts shift south of their main locations. Opposite conditions prevail in the southern hemisphere. The amount of shift is however less in the southern hemisphere. Shift తక్కువ ఉంటుంది due to predominance of water.